The Lord spoke. Wakati ambapo tena kwa sauti Bwana akanena. And he spoke in the heart of the coronavirus. Na akanena katikati ya moyo wa virusi vya corona. When he said, wakati aliposema, that tell them, kwamba waambie, that when the rapture takes place, ya kwamba wakati unyakuzi utakapotendeka, the status of the earth will change. Hali ya dunia itabadilika. And so you can see the prophecy I gave on the coronavirus. Na hivyo basi mwaweza kuona ule unabii niliotoa wa virusi vya corona, how much it has really changed the earth. Jinsi ambavyo kwa kweli imebadilisha ulimwengu. And that tells you that when the rapture has take place, na hiyo ya kuambia kwamba wakati unyakuzi utakapotendeka, surely the earth will change. Kwa hakika dunia itabadilika. Because if you look at yourselves now, you are wearing masks. Kwa sababu mkijiangalia wenyewe sasa hivi mmevalia barakoa. And the last time we were here, you were not on masks. Na wakati wa mwisho tulipokuwa hapa hamkuwa mmevalia barakoa. And that tells you that things will really change. Na hiyo ya kuambia kwamba kwa kweli mambo yatabadilika. And the Lord made me know that that changing is downgrading the earth, downgrading. Na basi Bwana akanisababisha kujua kwamba mabadiliko hayo ni ya kudunisha dunia. And so tonight, na hivyo basi siku ya leo, I want to simply begin with a small introduction. Ninataka kuanza na utangulizi mdogo. By looking at the promises of God that we talked about. Kwa kutazama ahadi za Mungu ambazo tuliziangalia. God promising glory. Mungu akiahidi utukufu. What is it that happens to those that don't believe in the promises of God? Ni nini ambacho kinawatendekea wale ambao hawaamini katika ahadi za Mungu? Because now he has promised glory. Kwa sababu sasa ameahidi utukufu. How about if you don't believe? Na je, kama itakuwaje kama hautaamini? What is the significance of making sure you behold these promises for yourself? Je, umuhimu ni upi wa kuhakikisha kwamba unazishikilia hizi ahadi kwako wewe mwenyewe? Luke chapter 21, we begin there, blessed people. Kitabu cha Luka 21 tunaanza pale, watu wabarikiwa. 34:35. 34:35. Luke 21, 34:35. Luka 21:34-35. I'll just read through a few scriptures to set us up. Nitasoma tu baadhi ya maandiko machache ili kuzindua. He says again, Luke 21 verse 34-35 says, be careful. Anasema Luka 21:34-35, jihadharini. Be careful, all your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. Jihadharini mioyo yenu isije ikalemewa na anasa, ulevi na fadhaa za maisha haya. Be careful, all your hearts will close on you suddenly like a trap. Nayo siku ile ikawakuta ninyi bila kutazamia kama vile mtego unasavyo. So in other words, the Lord is saying, kwa hivyo kwa maneno mengine Bwana yuasema, that for those who don't believe in the prophecies of God, those who take it lightly as the Lord is speaking now, kwamba wale ambao hawaamini katika unabii wa Bwana, wale ambao wanaichukulia kirahisi Bwana anaponena sasa hivi, those who take it lightly, wale wanaoichukulia tu kiurahisi, when the Lord is speaking right now, wakati ambapo Bwana ananena sasa hivi, he says that they will close in on you suddenly. Anasema kwamba siku hiyo itakupata ghafla bin vu. Suddenly. Itakupata kigafla. Unexpectedly. Bila ya kutarajia. Like a trap. Kama mtego. It will trap you. Itakunasa. And you go down. Na utaenda chini. That is the warning he's giving here. He's laying gravity on the importance of paying attention to this. Hilo ndilo onyo ambalo anapeana hapa. Anaweka umuhimu wa kumakinikia haya. That you may behold these promises of God, the promised glory. Kwamba mkaweze kuzishika hizi ahadi za utukufu. That you may be able to behold. Kwamba mkaweze kuzishika this tremendous promise of Yahweh. Hizi ahadi za ajabu za Yahweh. Whereby Jesus himself mahali ambapo Yesu mwenyewe spoke to me by voice October 18th. Akanena pamoja nami kwa sauti Oktoba 18. And sent me to you saying, tell them. Na akanituma kwenu kusema mwambie. That when the rapture takes place, ya kwamba unyakuzi utakapotendeka, they will have bodies like mine. Watakuwa na miili kama wangu. And yet when you look at the body of Christ now, he has a glorious body. Na ili hali ukitazama mwili wa Yesu sasa hivi ako na mwili uliotukuzwa. So in other words, he was saying, tell them that they will have glorious bodies like mine. Kwa maneno mengine alikuwa anasema kwamba waambie watakuwa na miili ya utukufu kama wangu.
And he's promising glory there. na anaahidi utukufu pale. In other words, he's saying that he is coming. Kwa maneno mengine anasema kwamba anakuja. Because we know that that day does not take place unless the Messiah comes. Kwa sababu tunajua kwamba siku hiyo haiwezi katendeka ijapokuwa kwamba Mesia amekuja. So Jesus sending me the 10th International Conference of Pastors and the ministers of the gospel to tell the nations, to tell the church that he is coming. Kwa hivyo Yesu ananituma katika kongamano la kimataifa la wachungaji na wahuduma wa Injili kuambia kwamba anakuja. Because only when he comes, kwa sababu ni wakati tu anapokuja, can you be glorified. Unaweza kutukuzwa. In verse 35 he says, na mstari wa 35 anasema, for it will come on all those who live on the face of the whole earth. Kwa maana itakuja kwa wale wote waishio katika uso wa dunia. So the Lord is saying that day is virtually inescapable. Kwa hivyo Bwana anasema kwamba siku hiyo haiwezi kuepukika. It will change the earth forever. Itabadilisha ulimwengu milele. Those who will remain, they will find that their loved ones have been taken. Baadhi ya wale ambao watabaki na wapate kwamba wapendwa wao wamechukuliwa. So nobody can escape that day. Hakuna mtu atakayeweza kuepukana na hiyo siku. Many people will be going to police stations to ask to report about their lost loved ones. Watu wengi watakuwa wanaenda katika vituo vya polisi kuripoti wapendwa wao ambao wamepotea. Many people will be running around looking at the clothes of their loved ones, the watches, because they will leave everything here. Watu wengi watakuwa wanazunguka kuangalia mavazi na ile saa ya wapendwa wao kwa sababu zitaachwa hapa. It will be such a terrible day. Itakuwa siku ya kutisha mno. That will change the earth forever. Ambayo itabadilisha dunia milele. That's why it's important to listen. Na ndio sababu ni muhimu kusikiliza. And pay attention. Na kumakinika. That when that day comes, kwamba siku hiyo itakapokuja, you be the blessed ones I saw climbing up. Mkawe wale waliobarikiwa niliowaona wakipanda juu. And then 2 Peter, blessed people. Alafu Petro wa pili, watu wabarikiwa. 2 Peter chapter 2. Petro wa pili mlango wa pili. 2 Peter chapter 2. Petro wa pili mlango wa pili. I'm reading from verses 4 all the way to verse 9. Ninasoma kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 9. That you may understand what will happen to those that don't pay attention to these promises Jesus has given, the promised glory. Ili kwamba mpate kujua kile ambacho kitawatendekea wale ambao watapuuza. And so, na hivyo basi, 2 Peter chapter 2. Petro wa pili mlango wa pili. Reading with me from verse 4. Kusoma pamoja nami kuanzia mstari wake wa 4. It says the following. Anasema yafuatayo. For if God did not spare angels, kwa maana kama Mungu hakuwasamehe malaika when they sinned, walipotenda dhambi, but sent them to hell, bali aliwatupa kuzimu, putting them in chains of darkness, akiwaweka katika vifungo vya giza, to be held for judgment. Wakae huko mpaka ije hukumu. Verse 5. Mstari wa 5. If he, God Almighty, did not spare the ancient world, kama Mungu mkuu mwenyezi hakusamehe ulimwengu wa kale, when he brought the flood on his ungodly people, alipoleta gharika juu ya watu wale wasiomcha Mungu, but protected Noah, lakini akamuhifadhi Noa, a preacher of righteousness, mhubiri wa uhaki, and 7 others, pamoja na watu wengine 7. if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah, kama alihukumu miji ya Sodoma na Gomora, by burning them to ashes, kwa kuiteketeza kwa moto ikawa majivu. Again, tena he's saying very clearly here, anasema waziwazi hapa, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, kama alihukumu miji ya Sodoma na Gomora kwa kuiteketeza kwa moto ikawa majivu, and made them an example of what is going to happen to the ungodly, na kuifanya kuwa kielelezo kwa yale yatakayowapata wale wasiomcha Mungu. I think that is the most important part of this entire text I'm reading now. Na nakisia hiyo ndio sehemu ya muhimu zaidi ya sehemu hii ambayo naisoma sasa hivi. He's saying, anasema that making them an example, kwamba kuwafanya kielelezo to you people, kwenyu nyinyi watu, that you may get to see, kwamba mkapate kuona what God will do to the ungodly, kile ambacho Mungu atawatendea wasiomcha Mungu, how God will judge sin, jinsi ambavyo Mungu atahukumu dhambi, that you may get to see, ili mkapate kuona that God will judge sin, kwamba Mungu atahukumu dhambi,
if there is a most important part of that scripture, it is this one. Kama kuna sehemu iliyo ya muhimu zaidi ya maandiko hayo, basi ndio hiyo. You almost think that all that happened to Sodom and Gomorrah and happened to the days of Noah to be an example to you, because God was loving you. Kwamba kile ambacho kilitendeka kwa Sodoma na Gomora na wakati alipoigarikisha dunia wakati wa Noa, kwamba ilikuwa iwe mfano kwenu. He's doing an example for you to save your soul. Anaifanya kwa mfano kwenu kuokoa nafsi yenu. And he's saying, na anasema, and if he rescued Lot, na anasema kama alimuokoa Loti, a righteous man, mtu mwenye haki, who was distressed by the depraved conduct of the lawless, ambaye alihuzunishwa na maisha ya watu wapotofu, watu ambao hawana sheria. For that righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the things that he saw, the deeds he saw and heard.